I burn the puti. Good evening to all of you. I burnt sir. I burnt sir. Good evening, sir. Okay. Last week we discussed. Last week we had a discussion on metal corrosion. Under that, rusting of iron. Tony. Yes. What are the factors required for rusting? What are the factors required for the rusting of iron? Yes. Oxygen. Oxygen. What's the other factor? Water. Water. Right. We did an experiment to prove so oxygen and what is required for rusting, right? Actually, the first experiment associated with oxygen, right? Do you remember the activity we did to check whether oxygen or the air is required for rusting? Actually, we cannot prove that's oxygen, so there's experiment to prove that's oxygen. So we are going to do this today, right? So what's the experiment we did to prove that air is required for rusting? Yes, how many test tubes we used? We used 3 test tubes. Yes, out of them, 2 test tubes consist boiled water. And 1 test tube, it's boiled water. We covered that with an oil layer, right? And the same number of iron nails. One is upside down. Well cleaned iron nails used. So this is normal water or in room temperature. And this is opened, right? So this is also open, but here we have used its oil layer. My question, that day also I asked that, so you have to get prepared for that question. So why did you use that boiled water? Boiled water. I boiled water පාවිච්චි කළේ. අපි video off කරන් ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලමු. Yes. Neha, why did you use that boiled water in that experiment? Yes. What's the reason to use the boiled water? There are lots of logical things in this lesson. Video එකවත් බලන්න නැතුව ක්ලාස් එකට ආව කියන තීරමක්ම නැහැ. ඊට පස්සේ වෙන්නේ පුතා ලකුණු අඩු වෙනවා. අර මෙලෝ හසරක් දන්නේ නැති අහිංසක දෙමව්පිය ඉන්නෝනේ ඔයාලගේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා ලකුණු අඩු වෙන්නේ මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දැනුම ලැබෙන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ලැබෙන විදිහ නෙමෙයි ලබා ගන්න උත්සාහයක් ගන්නෙ නේ. තේරුණා නේද? ඒකින්ද don't misguide them. Right? Manula, what about you? Did you write the note? Yes. Can I see your note? Okay, last page. Last page I need.
You absent, right? ඔයත් මනුලාවේ නේද class එකට last week? You absent. So why is that not? It's not in your book. What's the reason? මනුල කියන්න මොකක්ද හේතුව කියලා? පළමුවෙන්ම mic එක on කරන්න. Turn it on. Yes, sir. Okay. දැන් mic එකට ළම වෙලා mic එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැතුව ඔබ ඔබ මට හේතුව කියන්න. Turn off when only I ask you to turn off. Wow. Tell me what happened to you? ඇයි මෙච්චර වැදගත් පාඩම note එකේ නැත්තේ ඇයි? What's the reason? You absent, right? Yes, sir. Yes, you absent. Why didn't you take it down? ඇයි වීඩියෝ එක බලලා ලියාගත්තේ නැත්තේ? අර සමහර පන්ති තියෙනවා වීඩියෝ එක ඕන නම් රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඇයි? පන්ති එන මිනිස්සු හොයාගන්න බෑ නැති අය හොයාගන්න බෑ. ඇයි ක්ලාස් ෆීස් එක ගෙව්වේ නැහැ කියලා පන්තියෙන් අයින් කරන්නේ නැහනේ. ඉන්නවා මාස 6-7 ළමයි. අපිට හොයාගන්න බෑ මේ ඇක්ටිව්ද නැද්ද කියලා. Then we ask to make a request. ඔයාලට මේක ඒක කරගන්න ඕනේද? උදාව වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා දවසට 3ක් විතර. මම නිදාගන්නේ නැහැ හුඟක් වෙලාවට රෑ 12ට තමයි අඩුම තරමේ නිදාගන්නේ. ඒ අඩුම හරි? ඒ පාන්දර වෙනකම් ඉන්නවා. That's because of you, right? So I do that dedication for a little amount of money. Sometimes you don't pay, right? මම හුඟක් මහන්සිලා ඒ වැඩේ කරනකොට ඇයි ඒකට ගෞරවයක් දෙන්නේ නැත්තේ? ගරු කළේ නැත්නම් කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. If you don't respect God, nothing will be given to you. දෙවියන්ට ගරු කළේ නැත්නම් කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. If you don't respect Buddhism and Buddhists, that means Lord Buddha, you will never get anything. මුකුත් ලැබෙන්නේ. If you don't respect your lesson, you cannot go to the higher position in the field of education. ඔයා අධ්‍යාපනයට ගරු කරන්නේ නැත්නම් මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉහළට ඔයාට යන්න බෑ. එහෙම යන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝකේ තියෙන ධර්මතාවයන් ඔක්කොම වැරදීනේ. තේරුණාද? හොඳටම පේනවා ළමයි කතා නොකරන එකෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා. අනිත් එක මට පේරන්ට්ස්ලා කියනවා සමහර අවස්ථාවල දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සර හිටපු පොඩි ළමයි නෙමෙයි කොණ්ඩ එහෙම හදාගෙන අමුතු දේවල් වලට ලෑස්තිලා ඉන්නවා කියලා. Especially boys. Right? ගෑනු ළමයි ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. Because the future of this country is well educated boys. That's what I thoroughly believe. ඒක හොඳටම පිළිගන්න ඕනේ. ඔපරේෂන් එකක් කරගන්න යන්නේ පිරිමි දොස්තර කෙනෙක් ගාවද ගැහණු කෙනෙක් ගාවද කියලා ඇහුවොත් එහෙම පුතාලා දෙන උත්තරේ ඔයාලා මට කියලා තියෙනවා. So that's why I always advise to boys, please behave responsibly. වගකීමෙන් හැසිරෙන්න. මේ grade 8 තාම ඉන්නේ. ආයි කිසිම දවසක පාඩම් කළේ නැත්නම් මොකද කරන්න ඕනේ? පන්ති ඉන්න එපා. හරි? පාඩම් කරපු දවසට ක්ලාස් එකට එන්න. මේක ළමයි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හිටියත් මම ක්ලාස් එක කරනවා. හරි? And if you don't participate 2 days at a straight, I'll make a call to your parents. මම දෙමාපියන්ට කතා කරනවා. And I compromise with them. I discuss with them. If you want to continue, please behave according to the rules and regulations of my class, right? Because I do this not to be, that means, we get නොන්ඩි වෙන්න. මම නොන්ඩි වෙන්න පන්ති කරන්නේ. ඔයාලගේ ලකුණු අඩු වෙනවට මම කැමති නෑ. ඒක ඔයාලට ගානකුත් නෑ. හැබැයි that's my life, right? That's my future. පුතාලගේ ලකුණු කියන්නේ මගේ අනාගතය තමයි. ඒක අඩු වෙනවට මම කැමති නෑ, right? If you don't care about you, but I have to care about me. Right? තේරුණාද? Could you understand? That's what I thoroughly say. Now, why do you use this boiled water? ලියාගෙන නැද්ද පොතේ? What's the reason? Okay, Abhita, now you can tell. මං කියන්න. Okay. What's the use? The names in the boiling tube do not nurse as it contains boiling water. Only air response in it has been explained. News කියනවා වගේ note එක කියවනවාද ඊ ගමන? Right? What's the reason to use this boiled water? When you use boiled water, already dissolved oxygen
is removed. දැනටම දියවිච්ච ඔක්සිජන් තියෙනවා නම් බොයිල් කරද්දී ඒවා ඉවත් වෙලා යනවා. To remove that already dissolved oxygen in water, we use that boiled water. But here we have used that oil layer. What's the reason for the usage of this oil layer? Right. Okay, so this oil layer is used to prevent further dissolving of oxygen in this water. Right? So that is avoided by this oil layer. But here, oxygen can dissolve later. Right? When you give that few days, oxygen starts to dissolve the little bits, solubilities with oxygen in water. And here, already dissolved oxygen exists. දැනටම දියවිච්ච oxygen තියෙනවා. What's that? What's the reason? That's not boiled water. ඒක boiled water නෙමෙයි. If you use that boiled water, already dissolved oxygen is not existing, but later it can dissolve. In this first test tube, further dissolving also not possible. Further dissolving also not possible. But here, further dissolving is possible. Therefore, little bit oxygen can be seen dissolved. Here, the maximum amount of oxygen exists. Therefore, maximum rusting can be seen in A or B or C. What do you think? C. C. In the test C. tube, C. C. Because, Me, sir. yes, what's the reason? Because all the factors required for rusting is available there. Highly available. Water is highly available. Oxygen is more available in test tube C. Therefore, rusting happens in great extent. Rusting happens in great extent in test tube C, in iron nails, right? What about in B? Yes, intermediate amount of rusting can be seen because there's a little amount of oxygen dissolved. පටන් ගද්දි තිබ්බේ නෑ, boil කරලානේ ගත්තේ. Later, dissolving of oxygen occurs here. Therefore, intermediate amount of rusting, අතරමැදි ප්‍රමාණයක්, වැඩිත් නෙමෙයි අඩුත් නෙමෙයි, අතරමැදි ප්‍රමාණයක් දකින්න පුළුවන්. What about in test tube A? Minimum Rusting. rusting can be seen. Oh. ඔන්න දැන් කතා කරනවා ඔයාලා අර සාමාන්‍ය ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා තියෙන. පුතා අදින් පස්සේ කිසිම ටීචර් කෙනෙක්ව වෙහෙසටපත් කරන්න එපා උත්තර නොදී. Right? If this is a class, there must be a communication between the student and teacher. එතන යාළුවෝ නෑනේ. ගෙදර ඉන්නවා තනියම ගුරුවරයා ඉන්න. එකම පන්ති අයත් අඩුයි. එක පාසලකින් කලාතුරකින් තමයි ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නේ. මොකද හැමෝම මේ ඔන්ලයින් කියන එකට කැමති නැහැ, දන්න අයට කියන්නෙත් නෑ. අයි අපේ රටේ හැටියක් නේ. ඉතින් ඔයාලට කිසිම බාධාවක් නැහැ. There's no obstacle to give an answer. ඒ උත්තරේ වැරදුනා කියලා hina වෙන්න කට්ටිය නෑ. හරි? hina වෙන මිනිස්සු ඔයාලට කවදාවත් අනාගතයේදී ආයෙ හම්බ වෙන්නෙත් නෑ. දැන් මම ඉගෙන ගන්න කාලේ මට hina වෙච්ච අය ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ ලෙවල් එකයි මගේ ලෙවල් එකයි සෑහෙන වෙනස් දැන්. right? ඉතින් එයාලා ඉති අතීතයට. Therefore, don't hesitate. Hesitation means පැකිලෙන්න එපා. Don't hesitate. So you can perform well in this class. Right? Okay, so let's move on. Excuse me, sir. Yes, tell me. Sir, I have no interpretation today. Sometimes I can't hear what are you saying. Sir, is it okay if I turn off my video? Yes, that's okay. That's normal. So I can hear you as earlier, right? Okay, next, take down this next experiment. So we are going to show that
moisture is required for rusting. ඔප්පු කිරීම moisture is required. Moisture is required for rusting. මල බැඳීම් සඳහා තෙතමනය අවශ්‍යද? Moisture is required for rusting. So we are going to do that experiment. Usually, an experiment consists of two setups. සාමාන්‍යයෙන් පරීක්ෂණයක setup දෙකක් තියෙනවා. There are two setups. One is main experiment, the other one is control setup. Javin, where did you go? කොහෙද ගියේ පුතා? Right? ඔයා ගියාම කවුද ක්ලාස් එකේ කියන දේවල් අහගෙන ඉන්නේ? Right? ඉස්කෝලේ වගේ බෑ. පොඩ්ඩක් හරි තේරුම් නැත්නම් off කරලා ගිහිල්ලා මට කියලාම යන්න. ගිහිල්ලා පස්සේ වීඩියෝ එක බලන්න. Right. Okay, now look at this. So this is the test tube. We are using that stropper. You can use a stropper. Usually we use that cork stropper, and when you close that by using a rubber or cork stropper, you have to use a substance here, right? So this substance used to absorb moisture. Have you ever seen that silica gel in jumbo peanut? Right? To remove the moisture or drying the atmosphere inside, we use some silica gel or calcium chloride. What's this? Calcium. Calcium chloride. Binara, what's the function of this calcium chloride? It can absorb the atmospheric water vapor. Now it absorbs. Therefore, this atmosphere, this air is dried. So that's dried air. So that's dried air, dehydrated air. Here we use iron nails. ගොඩක් වෙලාවට අපි පරීක්ෂණයක් කරලා පෙන්නන්නේ බුද්ධිමත් අයට නෙමෙයි. We do that for ignorant people. නොදන්න මිනිස්සුන්ට තමයි අපි පරීක්ෂණයක් කරලා පෙන්නන්නේ. Right? ඒ නොදන්න මිනිස්සු මේ සොසයිටි එකෙත් ඉන්නවා හරිම මෝඩ කතා කියනවා නේද? ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කතා ඔක්කොම අපි disprove කරන්න ඕනේ. We have to disprove. ඒවා අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඔයා කියන එක වැරදි කියලා. As well as we have to prove the truth. ඇත්ත පෙන්නන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න මිනිස්සු හිතන විදිහ hina යනවා. දැන් පුතාලා මේ පරීක්ෂණය කරලා පෙන්නනවා. You can see the moisture is not available in the test tube, but moisture is available in the atmosphere. Not only that, the other factor required for the rusting, that's O2, is also available. Therefore, rusting happens in a great extent. Rusting happens in a great extent outside the test tube. Inside, rusting is minimum. නැති තරම්. දැන් මෙහෙම වුණත් මිනිස්සුන්ට එහෙම බෑ. ඒගොල්ලෝ තව කතාවක් කියනවා අපිට. මොකද පරීක්ෂණයක් කරද්දී equal condition දෙන්න ඕනේ. We have to give equal conditions when we are doing an experiment. So here you can see
The head of the nail. Here, tip of the nail. Any පැති දෙක. මේක කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් කොහොමත් ඉතින් ඇන එක මලකඩ කන්නේ අර හෙඩ් එකනේ. ඕක නම් වැඩක් ඈ. ඕකෙන් කියන්න පුළුවන් ය මේ මොයිස්චර් නේ කියලා. ඇන එක කොහොමත් උඩ තමයි මලකඩ කන්නේ කියලා කෙනෙක් කියයි. එහෙම කියන අය නැද්ද සොසයිටි එකේ? පන්තියේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ සමහරලාට කියන Okay, දෙයක් අපේ පන්තිය නම් ඉන්න ගොඩක් ඒ boys. ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න අපේ පන්තියෙත් හිටියා. හරි. මගේ පන්තියෙත් හිටියා. So therefore we have to use another nail upside down. What's the reason? We have to give equal conditions in an experiment. පරීක්ෂණයක් කරද්දී සමාන තත්ත්ව තියෙන්න ඕන. Now it's okay. Now equal conditions have been given here. සමාන තත්ත්ව දීලා තියෙනවා. දැන් තමයි හොඳම සීන් එක. Yes, rusting can be seen all in outside, irrespective of the head or the tip. Irrespective of the head of the tip, head or the tip. Despite of the head of the tip of the nail, rusting occurs outside. Any ඔළුවද අර උලද කියන එක නොතකා මලකඩ කන්නේ outside කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් අර කියපු කට්ටිය අපෝ ඇනේ එක කොහොමත් මලකඩ කන්නේ මේ හෙඩ් එක තමයි කියපු අයට විශාල අපි මොකද කියන්නේ? At the who, right? So we can tell at the who දෙපැත්තම මලකඩ කාලා ඔන්න වැඩි හරි. අපිට ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. මේක ඊළඟ සතිය දෙම්මන් අහපුවම ඔය සකුණේ ඉන්නා වගේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලා කියනවා මට at the who උගන්නයි අපිට. අපි නම් ඉගෙන ගනි. Right? සර්ට පුළුවන් නම් අපිට මතක හිටින්නම උගන්නන්න අපි අමතක කරනවා. කොහයි අපිත් එක්ක. So likewise, you are in that kind of a game with me. තනුල් එහෙමනේ ඉන්නේ. පුළුවන් නම් උගන්නන එකයි තියෙන්නේ. මතක හිටින්න. අපි නම් තියාගනි මතක. අමතක කරනවා. No? So like that. You are in that kind of a game. Right. Okay, so let's take this down. So what are the things required? දෙකක් ඕනේ දෙකක් ඕනේ. මොනවද ඕනේ? What do you need? Miss Alma, what do you need? YNL. Miss Alma කියනවා එන්නේ. Right. Okay. තනුල්, what do you need? මොනවද ඕනේ? දෙකක් ඕනේ. YNL. 2 iron nail. ඇද්ද දාපුවා මලකඩ කාපු වෙන දෙකක් දානවා. හරියේද? විහංග, what do you need? Calcium core. අන්න විසල්මා මේ කියපු විදිහට නම් ඇහුණා. වාගේ මයික් එක තියෙන එතන. වෙන කොහටද ලම් වෙලා කිව්වේ? Yes, විහංග. So Yes, sir. what do you need? Sir, can you Please tell do it again? I please can't ID. hear you. Yes. In this experiment, what are the things required? What, sir? A nail, a test tube, calcium chloride. Yes, there's an issue with the sound device in your computer. පුතා එක පස්සේ මට call එකක් දෙන්න අපි ඒක හදාගමු. Right? Okay, Sir, I good. have just මෙතන the- කියද්දි හරියටම කියන්න ඕනේ සකුණ. What do you need? Clean iron. Very good. Cleaned 2 iron nails. Clean 2 iron nails. A test tube.
A cork. Yes, cork. Stopper. Another one, calcium Calcium chloride. chloride. Right. The method. Under the method, draw this. Then let's write. Name the diagram, right? Four students have not mentioned their names. Amai හතර දෙනෙක් නම් ලියලා නැහැ. Could you please type your names here? Cork stopper. And you have to seal it well. You have to seal air. How to do that air sealing? You have to use wax. So you have to use wax, right? To make it airtight. Clean the iron nails with a sandpaper. Yes, fix them in the cork stopper in opposite direction each other. Fix nails in the cork opposite direction to each other. තවත් පැහැදිලි වෙන්න නම්, if you want to make that more clarify, as shown in the figure. Right? Before fixing the stopper, add some stopper, add some
calcium chloride crystals. Add some calcium chloride crystals. Why do you add calcium chloride crystals? For the absorption. For the absorption of moisture. Then moisture is not available inside the test tube. Okay, we have to keep it several days for the observation. Keep the setup for several days for the observations. Keep the setup for several days for the observations. මේක අපි දින කිහිපයක් තියෙනවා. Keep the setup for several days for the observations. Then you have to write your observations. Yes. In this boiling tube, a kind of test tube, right? Boiling tube, somewhat bigger. Its diameter is higher than the normal test tube. Observation, so you can see. Rusting occurs in nails, but outer parts in the test tube. Parts of the nails inside the test tube or the boiling tube. Parts of the nails inside the test tube remains without rusting. Because inside no moisture is available. Your conclusion. Moisture is essential or moisture is required for the rusting of the iron.
Yes, what's the reason to point these two nails in opposite directions? To prove that flat head or the tip of the nail is not affecting to the rusting process. There's no significant effect of the flat head or the sharpened tip for rusting. මේ පැතලි හිසේවත් මේ තුඩේවත් බලපෑමක් නැහැ රස්ට් වෙන්න කියන එක පෙන්වන්න තමයි ඇන දෙක අනිත් පැත්ත හකොල තියෙන්නේ. දිශා දෙකකට තියෙන, right? Hirundi, could you understand it? Yes, there's no significance. So why do you have use these two nails into opposite directions? Because to show that there's no significant effect of the flat head or the tip of the nail for rusting. Okay, what is the gas in air contributes to the process of rusting? What is the gas in air contributes to the process of rusting? මොකද්ද මේ වායුගෝලයේ තියෙන මලකඩ කණ්ඩ බලපාන වායුව? So that's oxygen. But you have to prove that. නිකන් කියන්න බෑ. You have to prove. Yes, that's oxygen. But you have to prove it. ඒක පෙන්වන්න ඕන. Yes. Our next experiment to prove that oxygen is the gas required for rusting. So our next experiment we do to prove what? To show oxygen is the gas required for the process of rusting. Okay, here also we use two test tubes. Here we use two test tubes, right? Cotton wools, wet cotton wools, the same amount. Both of them have been placed on a water containing trough.
Sir, where is the hold? Sorry, Sir, where is the hold? where is the Hold. Sir, අල්ලන් ඉන්න කවුද? actually we have to put a hold, but we are not going to show it, right? So you can just keep that there because of the heavy. Actually, test tubes have a somewhat weight, right? That weight is enough, but as you mentioned, there's a potential to fall down. මේක පෙරලෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. Therefore, it's better to use ඔයාලගේ පොතේ තියෙන diagram එකේ මේ දාලා නැහැ ආධාරක කිසිම එකක් හරි. But it's nice to put that. හිතට නිකන් හරි නෑ වගේ නම් ඔන්න අපි ඇඳ test tube holder, but not test tube holder, this is stand, right? Yes, stand. Here we have to use iron filings as well. Here's no iron filings. මොකද මෙයා තියෙන අපිට පුතා, that's a normal experimental setup just to compare the normal condition. And here, so this is the main experiment setup. When you keep this for several days, you can see මේක දින කිහිපයක් තියපුවාම ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. You can see the resin of water but if you divide this 1 2 3 4 5, 1/5 of its total volume. යාගේ volume එකෙන් පහෙන් එකක් විතර වතුර උඩට ඇදිලා එනවා. So 1/5 of the total volume එකෙන් පහෙන් එකක් වැය වෙලා. So what is spent? 1/5 of the atmosphere. සාමාන්‍ය වාතයෙන් පහෙන් එකක් තියෙන්නේ කවුද? 1/5 means actually as a percentage පහකින් එකයි නම් 100කින් කොච්චරද? 20%. So what is the gas in the atmosphere? 20%. What's the 20% of gas in the atmosphere? That's Oxygen. oxygen. That's how you prove the spent air for this rusting process is nothing but oxygen. මේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මේ රස්ටින් වලට වැය වුණේ. මෙතන ඉඳලා වැය වුණේ කවුද? What is spent? So that's nothing but oxygen. Because of this fraction of the volume and because of this percentage of the volume, right? Now you have to write the things required. අවශ්‍ය දේවල්. You need a beaker or water trough, 2 test tubes, iron filings, cotton wool.
stands right. Cotton wools. We need cotton wool as well, right? Right. So for the rustin, iron exists here and air is available. So another thing we have to give, what's that? Water. Therefore, we moist this cotton wool with water. We moist it. අපි වතුරෙන් පොඟවනවා මේ පුළුන් ගොලිය. Right? Moist cotton wool. I made this tube එක දාලා තියෙන්නේ. What's the reason to use this setup? අපේ society එකේ ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම කට්ටියක්. එයාලා කොහොමද කියන්නේ? මේ කොහොමත් ඉතින් ඔය දෙත පුළුන් කෑල්ලක් දාලා ටෙස්ට් ටියුබ් එකක් දාපුවාම වතුර ඉහළට ඇදිලා එනවා තමයි කියලා කියනවා. එතකොට ඇයි විශාල්ම අපි මේක දාලා තියෙන්නේ? එහෙම කියන අයට. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇද්ද කියලා පෙන්නන්න. So to show that there's no significant effect of spending air by the moist cotton wool. Moist cotton wool වලට කිසිම හැකියාවක් නැහැ කියලා පෙන්වන්නයි මේ තියෙන්නේ. Okay, Tanul, now tell me, Mineral, in a certain exam paper, if you are the examiner, if you are the person who create this paper, can you use this to ask several questions? මේක කොච්චර හොඳ ප්‍රශ්නයක්ද විභාගයකට දෙන්න. මේක අපිට විතරද හිතෙන්නේ? මේවා විභාගවලට එනවා. They will be appeared in the exam. Therefore, we have to be prepared to answer these questions. Right? So today we are going to do our paper class at 8 p.m. අද අපි රැයටට අපි paper class එක කරනවා. 8 p.m. Yes. Okay, sir. Sir, are you saying really for 8 p.m.? Sorry? Sir, 8 p.m. ඇත්තටම? Yes. Mhm. Now you can write the method. Under the method, you draw this setup. Arrange the setup as shown in the figure. Arrange the setup as shown in the figure. And keep it for several days. What's your observation? One-fifth of the total volume. One-fifth or 20% of the total volume of the test tube as spent
for rusting. Say 1/5 of and 20% of the total volume of the air in the test tube. So you cannot see that, right? Has been spent for rusting. Has been spent for rusting. So you can write conclusion. %20 of the air is the oxygen gas. Therefore, the gas spent for rusting is the oxygen. Could you understand it? The way of writing. Okay, I'll more clarify this. You can zoom and write this. ඔයන්ට බැයි නම් zoom කරලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න මම share කරන්නම්. Right. Now it is more clear. You can zoom and write.
Okay, next we have to protect iron from rusting. අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්නේ යකඩ මලකඩ කන එකෙන් කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ. So we have to protect it from rusting. Protecting the iron metal from rusting. අපි යකඩ ලෝහය මලකඩ කන එකෙන් කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ? There are two major methods. ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හරි. අපි මේක කතා කරලා එමුකෝ. ඔව්. සමහර ඉන්නවනේ අපේ රටේ පාරේ ඉස්කෝලේ චණ්ඩි ඉන්නවනේ. චණ්ඩියෝ බුලි බොයිස් චණ්ඩියෝ ඉන්නවා. දැන් මේ යකඩ හරි අහිංසකයි ඔයාලා වගේ වින යකඩ හරි අහිංසකයි. දැන් මේ යකඩ ආරක්ෂා කරන්න වෙන්නේ ඔයාලගේ පේරන්ට්ස්ලා ඔයාලව ආරක්ෂා කරනවා වගේ තමයි. How to do that? ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි චණ්ඩිත් එක්ක ගැටෙන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඔය ළඟ පිරමි ළමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන්වලට ඔයාලව යවන්නේ නැහැ. නැත්නම් එයාලට ඔයාලා ගාවට එන්න දෙන්නේ නැහැ. They are not allowed to come closer to you. අනිත් ක්‍රමේ සමුදි අයියත් එක්ක යවනවා. Right? අයියත් එක්ක යවනවා. ඔව්. අයියත් එක්ක යනවා. අයියා එනවා. මොකද බලන්නේ? එනවා මෙතන බලන්න. හරි? දර අයියත් එක්ක යවනවා. Look at this. මේන් අයියලා සෙට් එක. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin. Iron වලින් පස්සේ ඉන්නේ අයියලා නෙමෙයි මල්ලා. Tin, lead, copper, mercury, silver, platinum, gold. Hydrogen පොඩ්ඩක් පැත්තෙන් ලියා ගන්නවා compare. යකඩ වලට උඩින් ඉන්නේ අයියලා. යටින් ඉන්නේ මල්ලිලා. මල්ලිලාට පුළුවන් ද අයියලාව බේර ගන්න? ඊ මද්දුම බණ්ඩාර ඒත් බේර ගන්න බැරුව කියන්නේ. පුළුවන් මෙහෙම ඒවා කියන්නේ. අයියන්ඩිය බියනවනේ. මැරෙනවා සිටි මම පෙන්නන්න. මැරෙනවා I think. Therefore, that's not protection, right? Okay. Here, iron can be protected by contacted with zinc.
මොකද පළවෙනි ක්‍රමේ අයියා එක්ක යයි ඒ වලියෙන් දෙපා ලකුණු දෙන්නේ right so by plating more With iron. active more reactive metal than iron යකඩ වලට වඩා reactive එක්කෙනෙක් ආලේප කරනවා යකඩ වල දැන් මොකද වෙන්නේ here's iron සම්පූර්ණයෙන්ම ආලේප කරන්න ඕනෙත් නෑ අපි ආලේප කළාගෙම you plate it you plate the iron metal completely with zinc so plating zinc is called galvanizing galvanizing that's commercial term is galvanizing generally plating zinc is called what Galvanizing. good galvanizing අහලා තියෙනවද galvanized pipes galvanized buckets galvanized බාල්දිය ලිඳට දාන්න when it is galvanized the galvanized දැන් පුතාලාගේ වාහන ඔක්කොම galvanized කරලා තියෙනවා ඔය paint එකට යටින් හොඳ galvanized layer එකක් තියෙනවා අර සමුදි අර සෙල්ලම් කරන්න පදින බයික් එකක් තියෙන ඉස්සරහ කෝඩේ හයි කරපු ඕ ඒකත් galvanized කරලා තියෙනවා තියෙනවද එහෙම එකක් මම නිකන් කිව්වේ do you have that no right sorry සමුදෙට තියෙන rocket එකක් right okay here on the so all the vehicles galvanized before painting අර ලස්සන paint එකකට යටින් galvanized තට්ටුවක් තියෙනවා advantage of that is what okay ඊට කලින් මම කියන්නම්කෝ දැන් බිනර පුතාගේ තියෙන ලස්සන push cycle එකක් තියෙනව නේද you have push cycle push bike yes තියෙනවා නීහා do you have චූටි කාලේ පැදපු එක තියෙනවා සකුණ you have තිසුක you have one so that's nice nickel plated bill and handle can be seen like nickel plated right වගේ nickel ගාලා තියෙන මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ what's the problem after this nickel plate is streaked can you see that's corrosion corrode වෙලා කොච්චර දිලිසි තිබ්බත් nickel plate කළොත් මොකද වෙන්නේ this nickel is not here nickel ඉන්නව නම් ඉන්න ඕනේ මේ හැරි or gold plated fe what happens if it is streaked මෙන්න සීරිලා it is streaked now iron metal is exposed යකඩ නිරාවරණය වෙලා now what happens O2 and H2O වතුරයි ඔක්සිජනුයි දෙන්න එනවා දැන් මෙතන ඇයිලා මොකද කියන්නේ තිසුක iron හොරගෙඩියා හැංගිලා නේද හිටියේ ඒ වෝට වරින් වරින් යන්න අන්න ඉන්නවා යකඩ ඇටැක් කරමු ඕකට කියලා ගිහිල්ලා රස්ටින් කරනවා right හැංගිලා නේද හිටියේ හොරා වගේ එතකොට නිකල් කියනවා අර දිලිසෙන එක්කින එපා නේද හරි නෑනේ යකඩනේ පවුනේ මම මේ මෙච්චරලා ආරක්ෂා කරගෙන හිටියේ I protected him ඔයාලා ඉතින් අපිව ගණන් ගන්නවත් නෑනේ මේගොල්ලෝ ඇක්ටිව් නෑ ගෝල්ඩ් ආලේප කළා කියලා හිතන්න oxygen water tells to nickel අනිමිත් යනවා යන්න නිකල්ව ගණන් ගන්නවත් නෑ මේ ඉන්නම කවුද ඉන්නේ මෙන්න අයියා ඉන්නවා right මල්ලිලාව තඹේකට ගණන් ගන්න කොල්ලෝ පලයන් යන්න කියලා එයාලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරනවා now if this sink is streaked sink ගැලවිලා ගිහිල්ලා now oxygen and water comes to attack iron
Oxygen tells to water මේ මචං අන්න යකඩ ඉන්නවා. මොකද කරන්නේ? දෙමුද ෂොට් එක. Okay, let's attack him and let's take electrons from iron and let's corrode him. එනවා යන්න අපි දෙන්න අරව මලකඩ කමු කියලා එනවා. ඒද්දි ඉන්නවා අයියා මෙතන. තෝනින් එහෙම බලන්න ඉන්නේ. කොහෙද උඹලා දෙන්න යන්නේ? Where are you both going? අයියානේ ඉන්නේ බය වෙනවා දෙන්න. මොකද කියන්නේ? මේ යකඩ හම්බ වෙන්න කියලා. Why? To take couple of electrons. අපිට මේ electron. මිනිහා පාඩම් කරනවා. ගන්න ඕන එකක් ඉන්නවනම් මගෙන් ගන්නවා. Right? So then zinc starts to react with them. Zinc react කරනවා. Instead of iron oxide, so iron rust, zinc oxide is formed. Zinc oxide එක හැදෙනවා. බැරි වෙලා හරි. If you think that එහෙම වෙන්නේ කොහොමද sir? Zinc iron atom එකකට attack කළොත් මොකද වෙන්නේ? Right? Here actually what happens මෙතන ඇත්තටම වෙන්නේ iron atom වලින් electron ගන්න එක. They take electrons. Electrons ගන්න. ගත්තු ගමන් zinc මොකද කරන්නේ? අන්න අර යකඩ මෝඩයා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට කරගෙන. ඉන්නකො කරන්න හොඳ වැඩක් කියලා. So the zinc atoms zinc මොකද කරන්නේ? එයා zinc 2 plus ion එක වෙලා ගැලවිලා යනවා. And that two electrons මේ electron මේ metal එක දිගේ වෙනවා. These electrons are sent to iron. කොහොමද පිටට දාට්ටුව කරලා ඔයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ගියා නේද? මෝඩයා මේ දෙක ගන්නවා. හරි? හරියට නිකන් අර ගඟේ නාන්න ගිහිල්ලා පොඩි මල්ලි කෙනෙක්ගේ කාගේ හරි හරිසමක් වතුර පල්ලෙහා ගහගෙන ගියොත් එහෙම උට දැන් ගොඩට එන්න බෑනේ අමු හෙළුවෙන්නේ ඉන්නේ. හරි? එතකොට අයියා ඇවිල්ලා කියනවා ගියා නේද කලිසම? වෙන වචනයක් කියන්නේ මම මේ ලස්සන්ට කිව්වේ කලිසම කියලා. Right? ගියා නේද වතුරේ ගහගෙන කලිසම? ඇඳ ගන්නවා මේක. අයියා මල්ලිට අයියාගේ එක ගලවලා දෙනවා. දැන් මාර කේස් එක. එයි. අයියා හෙළුවේ. Right? හැබැයි අයියට පීනන්න පුළුවන්. අයියා solution එකට එකතු වෙනවා. අයියා වතුරේ දිය වෙලා යනවා. So that's rusting occurs, but iron metal is protected by the zinc metal by giving off electrons. එහෙනම් මේ active metal එකක් ගෑවිලා හරි තියෙනවා නම් යකඩ මලකඩ කන්නේ නැහැ. Just like galvanizing. අපිට පුළුවන් නම් magnesium පටියක් ගලවලා තියන්න. පුතාලගේ bike handle ඕවා මලකඩ කනවා නම් මොකද කරන්න පුළුවන්? What you can do, right? So if you can contact a piece of magnesium පටියක් ගැට ගහලා තියන්න පුළුවන් නම් කොහේ හරි තැනක rusting of this iron does not take place. මලකඩ කන්නේ නැහැ. ඒක පුදුම වැඩක්. මේකට අපි කියනවා you can learn that in grade 11. We call it cathodic protection. We call it chemically cathodic protection. Cathodiya ආරක්ෂණය කියලා මේකට කියනවා. Right? So that's a big thing. You can understand. What do you think? So this is complex to take down. ටිකක් සරල විදිහට අපි අඳගමු මේක. By plating more reactive metal than iron. Example, plating කවුද? Zinc. ඔයාලා චූටි කාලේ ඉඳන් දන්නේ කිනේ zinc. Symbol is a den. By plating zinc. මේකට නමක් කියනවා මොකද කියන්නේ? By galvanizing. By galvanizing. galvanize කරලා වෙච්ච scene එකක් අපි ලියාගමු. FE
ඔන්න ගැලනයිස් කරපු තට්ටුවක් ගැලවිලා ගියත් කමක් නැහැ යකඩ ආරක්ෂාවෙන්. Iron metal. Fe metal atom, when it give two electrons, කාටද දෙන්නේ? H2O and oxygen. Zinc atom here. And you know zinc atom here. කොහේ හරි කෙනෙක් කමන්නේ. I take here. මෙතන ගන්නවා. Here's zinc, right? Zinc. It send that electrons. My electron දෙකක් එවනවා. Okay, now tell me any logical student here sending electrons through a metal. ලෝහයක් දිගේ electron ගලා යනවා නම් මෙතන මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? What occurs here? If electrons are flowing through a metal, what happens to the opposite direction? Positive charges form. Yes, positive charges. Flowing of positive charge means what, Buddha? Electric current is flowing. Current එකක් කියන්න පටන් ගන්නවනේ පැත්ත. මේ chemical reaction වලින් current එක උපදවන electrochemicals, that's simple cellulant. ඒක වෙන හැටි. Chemical reaction 11 වසරේදී කියලා දෙන්නම්කෝ. Right, okay, now take this down. Plate in zinc. Another example, magnesium plate කරන්නත් පුළුවන්. Plating or contacting magnesium. Magnesium is more reactive than zinc. Zinc වලට වඩා magnesium reactive වැඩි. බෑ ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. පුතාලා දැකලා තියෙනවද මේ ලොකු water pipes අපි තරම් ලොකු ජල නල තියෙන්නේ ඔය ටවුන් වල හයි කරලා කොළඹ වල යද්දි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ලොකු යකඩ බට තියෙනවා මේ වගේ. So you have seen that. They are connected by nails like this. Have you ever seen? ලොකු වතුර බට. දැන් මේකක් ඩැමේජ් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? රස්ට් වුණොත් යකඩ. So it damage, huge loss. මේවල පුතා magnesium embed කරලා තියෙන්නේ. magnesium ලොකු magnesium කුට්ටි හයි කරලා තියෙන්නේ. magnesium. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මේ මෑතකදී මලකට කාලා තියෙන? So they are rusted. Why? We have to replace this magnesium. Magnesium ආපහු දාන්න ඕනේ. If not, rusting occurs. දැන් පුතා මොකද වෙන්නේ මේ අර අපි දේශපාලඥයෙකුට එහෙම කිව්වොත් එහෙම කවුද කියලා මේ අර ජලනල නම් මලකඩ කරනවා මේ අපි ඒ වල ආපහු මැග්නීසියම් කුට්ටි දැම්ම නම් හොඳයි කියලා. ඔව් හුඟක් සයන්ස් දන්න අය නේ. කියයි මොන එකටද ඌව දාන්නේ පිස්සුද ලොකු වියදමක් නේ කියලා. But we have to do that, right? Plating or contacting magnesium. So that's the first method. The other method is මේ ක්‍රමයට මේගොල්ලෝ ආවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ, ආවත් මලකඩ කණ්ඩ දෙන්නේ නෑ. Because that's dedicative metal. පුතා මෙයාලට කියනවා කැපවන ලෝහ කියලා. Active metals, active metal කියන්නේ කවුද? කැපවන ලෝහ. Dedicative metals.
මම කියන්නේ වට මධ්‍යම බණ්ඩාර ලෝහ කියලා. නේද? මොකද කියන්නේ? යකඩ බිය නොවන්න ඔක්සිඩයිස් වෙන හැටි මම පෙන්වන්නම් කියලා සිංක් ගිහිල්ලා ඔක්සිඩයිස් වෙනවා යකඩ බිය වෙනවා. right? විභාගෙට ලියන්න එපා මධ්‍යම බණ්ඩාර metal කියලා. right? So that's dedicative metals. Sakuna, could you understand? That's dedicative metals. The second method is, so this is first example, right? First example, this second example. And our second method is by avoiding the contact, by avoiding the contact with water and oxygen. ජලය සහ ඔක්සිජන් අතර තියෙන සම්බන්ධය නවත්තනවා. ඕව නම් ඉතින් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒ දෙන්නත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය නවත්තනවා. Examples. මේකට අවදාවත් වතුරයි ඔක්සිජනුයි එක රියැක්ට් කරන්නේ නැති less reactive metal ආලේප කරන්න පුළුවන්. රත්රන් ආලේප කරනවා. රන් ආලේප කරනවා. කොහේ හරි open වුණොත් මොකද වෙන්නේ? What happens if a little bit exposed to the oxygen and water? Rusting occurs. Right? සිල්වා ආලේප කරනවා. හැබැයි සිල්වා ගිය හැටි ඔක්සිජන් එක රියැක්ට් කරනවා. plate platinum වැඩක් නෑ. or expose වුණොත් ඉවරයි. තව දේවල් කියන්නේ ලෝහ විතරමද පුළුවන්? Is it only metals? Hydrogen. Yes, you can plate paints, grease, oil. තෙල් වල ගිල්ල වල තියන්න පුළුවන් යකඩ. මලකඩ ගන්න. ඔය ඇන වර්ගයේම තෙල් වල ගාලා තියන්න. And plating paints. වාහන වල තින්ත ගන්න. Paints. හැබැයි paint එක ගැලවුණොත් මොකද වෙන්නේ? What happens? It is exposed. Rusting occurs. ඒව එච්චර හොඳ ක්‍රම නෙමෙයි. ඉතින් ඒ දෙවෙනි ක්‍රමය එච්චර හොඳ නෑ. Right? The second method, example, by plating less reactive metals like gold, silver, nickel, chrome. කවුද gold paint කරන්නේ? ඇයි පුතා රන් ආලේප කරන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝප්ලේටින් වලින් රත් රන් ආලේප කරන්නේ. රන් වැට, රන් කොත ටික කාලෙකින් වගේ ගැලවිලා යනවා. right? Then rusting occurs. ගොඩක් වෙලාවට gold plate කරන්න කලින් copper plate කරනවා. copper plate කරලා තමයි gold plate කරන්නේ. So next, by applying paints, auto paints, වාහන වල paints ගන්නවා නේද? ඒ කියන්නේ මේ water colors නෙමෙයි ඈ. By applying or dipping in oils. Grease ගන්නවා සමහර. Greece. This is called anodic protection. So this is called cathodic protection, earlier one. I think a technical term පුතාලට තේරෙන්නේ. එතන chemical reaction තියෙනවා උගන්නන්න. So I'll teach you that in grade 11.
11 වසරේදී හුඟක් ළමයි ක්ලාස් හොයාගෙන යන්නේ මේක තේරෙන්නේ නැති නිසා. හරි? දැන් විභාගෙට මාස 3ක් තියලා තමයි පන්ති මාරු කරන්න වෙන්නේ හොයාගෙන යන්න. එතකොට ඉතින් එක්සෑම් එක කිට්ටුයි. applying then our lesson is over. හැබැයි ඔය පොතේ අනිත් පාඩම් වගේ නෙමෙයි මේ පාඩම අවසානයේ තියෙන හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක්. So you have to do all these questions. මේ ප්‍රශ්න ටික කරලා group එකට දාන්න. ඒක මම දවසක් දෙන්නේ නැහැ. හැමදාම ටික ටික කරන්න. Every day you have to do. එන සතිය වෙනකන් ඉන්න එපා. හරි? දැන් අද හොඳට බැනුම් අහගත්තනේ. හොඳට මේවා අවබෝධයෙන් කරන්න. So you have to do that, right? If not, your mind will tell you don't come to class. මේවා කලේ නැත්තම් හිත කියයි අද කරෙත් නැහනේ පන්ති යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ ගොම් වැඩේ කරන්නම එපා. තේරුණා නේද? So I think no one can blame you. මේ මෙතන ඉන්න දරුවන්ට බනින්න හැකි ගුරුවරු නැහැ. මොකද ඔයාලට කාටවත් බයින්න බෑ. ඔයාලට බැන්නොත් එහෙම ඔයාලා එතන ඉන්නේ නැහැ. But I can blame because I know you have good understanding about me. මට කිසිම අමාරුවක් නැහැ බනින්න. ඔයාලා දන්නවා මේ බනින්නෙම ඔයාලට උගන්වන්න කියලා. You know that's sole purpose of blaming just to educate you, right? Therefore you have to understand this matter correctly. Right. ඊළඟ දවසේ අපි ලස්සන පාඩමක් පටන් ගන්නවා. Our next lesson, right? So let's organ systems. And next, another interesting one, electricity. වැදගත්ම පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. Okay, let's stop here. So thank you so much for the participation. Today we do our paper class at 8 p.m. Okay, තෙරුවන් සරණයි. Until then, God bless you. Parents are nice. God bless you, sir.